와우. 안녕하세요. 복싱 매니지먼트 코리아 황현철입니다. 논란의 경기 리뷰. 오늘은 아주마 넬슨과 제프 페네크의 1차전 경기를 준비했습니다. 아주마 넬슨은 이미 두 체급을 석권한 명챔피언 반열에 올라섰고요. 퍼넬 휘테커에게 세 체급 도전을 했지만 아쉽게 이제 판정패하면서 계속 슈퍼페더급 타이틀 방어에 나선 상태입니다. 제프 페네크는 IBF 밴텀급 그리고 WBC 슈퍼밴텀급과 패더급 이렇게 이미 세 체급을 제패한 상태에서 타이틀을 반납하고 네 체급제 도전을 펼치는 경기예요. 마이크 타이슨과 도노반 러독 경기의 언더카드로 벌어졌기 때문에 당시에 이제 국내에도 중계가 됐었고 전 세계 복싱 팬들의 많은 이목을 집중시켰던 경기이기도 합니다. 하지만 판정 결과가 당시에 너무나 논란이 됐었기 때문에 오늘 한번 이 경기를 되짚어 보면서 과연 논란이 될 만한 그런 채점이었는지 저희 매니아들끼리 한번 채점해보고 또 리뷰를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희 복싱 매니아의 막내인데 나이 많은 막내입니다. 우리 김형문님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 복싱 매니아 코토바 서준환님 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 또 구본정님 함께 계십니다. 안녕하세요. 복싱엠 이성열 이사님도 참여하셨습니다. 안녕하세요. 자, 이 경기는 일단 3심제이기 때문에 서준환님 그리고 저 구본정님 또 이성열 이사님 이렇게 세 분이 채점에 참여를 해주시고 우리 김형문님께서는 이 경기에 이제 슈퍼바이저 감독관으로 전체적인 채점하지 않은 상태에서 평을 좀 해주시는 걸로 정리를 했습니다. 자, 일단 아주마 넬슨 지금 저희가 녹화하기 전에 넬슨에 대해서 이런저런 얘기가 많이 있었고 심지어 이성열 이사님은 에우제비오 페드로사도 아주 쉽게 넬슨 이길 수 있다는 그런 이제 의견도 필요해 주셨을 정도로 강타자의 이미지가 있는 선수였고 페네크는 막 치고 올라오는 그런 신예였죠. 이 두 선수 어떻게 보시는지 얘기 좀 부탁드립니다. 코토바님. 예, 아주마 넬슨 지금 이미 황 대표님이 너무 잘 정리를 해주셔가지고 아주마 넬슨은 아프리카 선수 특유의 유연미와 테크닉과 파워까지 겸비한 진짜 보기 드문 슬러거 유형이면서 또 테크니션인 이런 스타일의 저는 이제 선수라고 보고 패더급 올타임 랭킹에도 오를 만한 이제 그런 선수라고 생각을 하고요. 제프 페넥은 이제 복싱의 약간 제3지대라고 할 호주 출신이지만 아주 강렬한 파이팅을 구사하는 진짜 인파이터, 러싱 파이터의 전형이죠. 모든 복서를 모든 상대를 그렇게 해서 자기만의 아주 특유의 인파이팅으로 그냥 힘으로 눌러버리는 이제 그런 이제 스타일인데 10년 만에 복귀한 사라테한테 이제 또 아픔을 또 안기고 무엇보다도 이제 빅토르 카이아스라는 중남미의 강타자를 맞아서 조금도 굴하지 않는 러싱 파이팅을 펼쳐서 아주 경기를 진짜 진절머리 난다는 등을 돌리게 만든 그런 장본이기도 하고 해서 정말 흥미로운 일전으로 기대를 모았던 시합이었던 것으로 기억하고 있습니다. 혹시 그 당시에 이 경기를 보셨었나요? 봤는데 당시에는 그렇게 조금 띄엄띄엄 봐서 기억이 그렇게 뚜렷하진 않습니다. 2차전은 제가 확실히 봤는데 예. 이성열 이사님 이 경기 어떠셨나요? 그때 분명히 보셨을 것 같은데. 그때 MBC에서 했던 걸로 맞습니다. 기억나고 제프 페네치는 워낙에 힘이 좋고 어떤 선수도 자기 스타일 약간 우리나라로 치면 좀 최용수 선수라든가 유명우 선수 같이 처음에는 그 선수들과 주먹을 섞다가 서서히 자기 복싱의 상대방으로 하여금 이렇게 습자지처럼 이렇게 빨아들이는 그런 복싱을 했던 힘이 좋았던 선수로 기억나는데 그렇지만은 그때 당시 예상도 아주마 넬슨에게는 어렵지 않겠느냐라는 예상들도 다 있었고 했는데 막상 도전을 시합이 성사되고 그 시합 내용이 제프 페네치가 분명히 이겼던 시합으로 아주마 넬슨이 이거 왜 저 아주마 넬슨이 맞나 하는
그런 생각이 들 정도로 졸전을 펼쳤던 그런 시합이었는데 아마 제 생각에 맞다, 기억에 맞다 그러면은 오늘 판정 결과도 아마 제프 페네치가 좀 확실하게 이긴 그런 시합으로 그렇게 기억나요. 당시의 그 기억은 그렇다는 말씀이시죠? 네. 구본정님도 이 경기 보셨을 것 같아요. 네, 봤습니다. 저도 그 당시에 또 제프 페네치가 승리하면 4체급, 4체급 석권을 하는 경기라 좀 관심 있게 봤었고 우리나라 선수들하고 시합은 한 게 없지만 간접적으로 좀 비교 대상인 선수들하고 시합을 했었기 때문에 페네치가 좀 관심 있게 봤고요. 그래서 세계적인 그 당시에 네임밸류 이름값은 넬슨이 좀 우위에 있었지만 개인적으로는 페네치가 승리하지 않을까라는 생각을 했었고 제가 본 관점에서는 시합은 미국에서 했지만 페네치가 승리해서 4체급 석권하는 게 맞다고 생각했었습니다. 김형문님도 이 경기가 91년도에 벌어졌습니다. 근데 저는 이걸 못 봤어요. 그리고 2차전은 봤는데 상대적으로 제가 제프 페네크의 시합을 본 기억이 너무 없어가지고 이번에 확실하게 실력이 어느 정도인지는 좀 말씀드리기가 어렵고 근데 한번 기대는 됩니다. 그 아프리카 흑표범 그 넬슨이 고전할 정도로 그 몰아붙였다던 그 제프 페네크의 전성기 때의 시합 모습을 이제서야 좀 보게 되니까 보고 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 사실 그 페네크가 84년 LA 올림픽에 출전을 했기 때문에 그 잘하면 허영무 선수와 만날 수도 있었어요. 하지만 뭐 대진이 그렇게 맞지 않았고 8강전에서 탈락을 하죠. 그 마케도니아 선수 이름은 기억은 안 나는데 그 대회 이제 준우승을 차지했던 그 선수에게 지면서 8강전에서 탈락을 했고 스티브 맥그로리가 그 LA 올림픽 플라이급 우승자인데 그 우승자를 나중에 IBF 벤텀급 타이틀 매치에서 또 통렬하게 KO 시키면서 아마추어 때 직접 맞붙지는 않았지만 올림픽에서의 그 떨어졌던 그 서력을 금메달리스트를 통해서 하기도 했던 그 페네크였습니다. 벤텀급이었나요? 올림픽에서도? 그렇죠. 플라이급이었어요. 플라이급이었어요? 올림픽 때는. 그때 IBF 타이틀을 할 때 당시 우리나라에는 그 이승훈 선수하고 체급이 엇비슷해서 그 두 선수 이거는 뭐 저 기사로는 못 봤지만 제가 개인적으로 이렇게 둘이를 좀 비교했던 그런 둘이 한번 맞붙었으면 하는 그때 그런 생각이 있었는데 그때 시기가 비슷하지 않았나요? 체급도 좀 비슷했던 것 같고. 비슷했죠. 근데 이승훈 선수가 핀토르에게 진 게 이제 82년. 그 다음에요. 그 몇 년 후에. 예, 그 후에 이제 바로 주니어 패드로 올렸어요. 올렸고 페네크는 신가키 사토시를 이기고 챔피언 된 게 83년 이제 12월이고 그러면서 그 타이틀을 3번 방어하고 반납을 하죠. 그리고 이제 WBC 슈퍼밴텀급 타이틀을 그 사나트 파이와카루는 이제 KO시키고 차지하게 되는데 그 무렵에 이승훈 선수랑 지금 얘기가 오갔었던 것으로 기억을 합니다. 하지만 성사되진 않았었고 이제 페네크가 커리어에서 피지에 한번 원정 갔다 온 적이 있고 모든 경기를 호주에서 다 치렀기 때문에 실질적인 해외 원정은 뭐 명목상은 2번째지만 미국 무대에 이제 처음 서는 것이고 그런 부분이 이제 어떻게 작용할지도 좀 관심거리였는데 자 그러면 이 경기 한번 1라운드 오프닝과 1라운드 보시고 얘기 이어가도록 하겠습니다. Council President Jose Sulaiman and the supervisor Peter Stuckey. Introducing the officials as appointed. The judges at ringside, Miguel Donate, Dave Moretti, and Jerry Roth. And introducing the referee in charge of this bout, he will be giving instructions after the introductions, Joe Cortez. All right, fans, here we go. This is the WBC Super Featherweight Championship of the World, scheduled for 12 rounds of boxing. Introducing to you first on my right, the challenger fighting out of the blue corner. He's wearing black trunks with white lettering and coming all the way from Sydney, Australia. His weight this evening is a ready 128 1/2 pounds. And his fine record is 25 wins, no losses, and 19 wins by way of knockout.
He is currently ranked the #1 super featherweight contender by the WBC. Welcome, the three-time world champion, tonight making his debut on American soil, the undefeated Jeff Fenech. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, is the defending champion. He enters the ring wearing white trunks with red trim and hailing from Accra, Ghana. His weight is an even 130 pounds. His outstanding record includes 33 wins, only 2 losses, 25 wins by way of knockout. He is the 2-time world champion, tonight defending his WBC super featherweight title. Welcome the fighter known as the Mighty Warrior, Azuma Nelson. Here's your referee in charge, Joe Cortez. Fenech. All right, gentlemen, we went over the rules in the dressing room. I want you to obey my commands at all times. I don't want any low punches. Watch your head. Keep a clean fight. Shake hands. Good luck to both of you. We're getting set for round 1, scheduled for 12. Little kiss on the cheek there for Jeff Fenech from his longtime trainer Johnny Lewis, and Joe Cortez waves them together. Here we go. Azuma Nelson in the white trunks and Jeff Fenech in the black. Nelson's style, he is a slugger, very similar to that of Julio Cesar Chavez, will wear his opponent down with an accumulation of body punches. Meanwhile, Fenech, very aggressive, likens himself to a young Roberto Duran, but unlike Duran, does not have hands of stone, Bertie, more like hands of bone. Well, they're fragile, but you can see what we talked about at the top of the show. Fenech will not give you motion. He will stand right in front of you, challenges. He tells you, I can hit you harder than you can hit me. That's a bad equation when you're talking to Azuma Nelson, who has got howitzer hands. Nelson describes himself as a combination of Lee and Frazier, skillful boxer as well as a ferocious puncher. Fenech, too, a very rugged, ferocious style. His hands are actually misshapen with protruding knuckles, and he is very vulnerable. Now he's going to have protruding jaw if he sticks it out like that. He just got hammered by Azuma Nelson. Rough stuff going on. Joe Cortez right on top of the story. Joe Cortez out of New Jersey. Oh, big left there, glancing blow by Nelson. Nelson cannot complain that he doesn't have a target in front of him. I keep repeating, it's awesome to see a guy standing right in front of Azuma Nelson. Azuma Nelson has a great many more tricks and techniques than does Fenech, who fights on courage and raw power. Nelson says Fenech's a good warrior, but this time he's bitten off more than he can chew. He said he's going to vomit. Azuma, very graphic, Bertie. Well, we will see. It's the first guy to get in that good shot that may take this fight away, because right now they're throwing bombs. And it's only round 1. That left snap. Fenech's head around. A man whose courage has never been questioned. Jeff Fenech comes straight ahead. He wants this. He wants a brawl. He's going to get it from Azuma Nelson. He's undefeated, 25-0, 19 knockouts. His last fight, January 19th, 1990. 4th round knockout of Johnny Calden in Australia. But he hasn't fought much in the last couple of years because of the hand difficulty. 2 years is a long time to be off. A lot of ring rust, although his hands should be well healed in 2 years. Even took up rugby for a while before getting back to boxing. Nelson's last fight, March 16th, 4th round knockout of Daniel Mustafa in Spain. They're trading heavy body blows right now. Hard shot by Azuma Nelson. Made Fenech wave in the breeze. A right by Nelson that tagged Fenech in the head. No question about it. He felt that. He felt that all the way down to his legs. Did Fenech.
자, 1라운드는 세 분께서 모두 10대 9로 챔피언인 아주마 넬슨의 손을 들어주셨습니다. 이성렬 기자님 어떻게 보셨나요? 처음에 넬슨의 그 특유의 그 손놀림과 유연한 저 아프리카 선수의 유연한 몸놀림이 제프 페너치와는 굉장히 당황스럽게 각도 없는 곳에서도 주먹이 많이 나왔고 또 허용을 했고 제프 페너치의 그 힘의 복싱은 뭐 아직까지는 넬슨한테 통하지 않았던 것 같아서 넬슨의 1라운드는 우세라고 봤습니다. 자, 지금 채점을 하지 않은 김형문님께서도 일단 그 넬슨이 좀 우세했다는 의견을 얘기를 해주셨습니다. 2라운드 보시겠습니다. Of gambling on a body attack. Round 2. This is for the WBC Super Featherweight Championship, currently owned by Azuma Nelson. His sixth title defense. Azuma, the son of a tailor. He's also become an influential businessman. He's one of the largest trucking company owners in Ghana. Great combination by Nelson. Those had some zip to them. And now it's Nelson that's showing his technique in motion. He's moving around. Fennec trying to stay in front of him. This is the boxing expertise of this champion. Oh, he got hit. Nelson off balance and Fennec looking to take advantage, but could not. The technique that I speak of is the motion that Azuma has still got in the 32-year-old legs. He can't keep up with a Pernell Whitaker who can, but he can confuse a guy like Fennec who wants you to stand still and fight. Fennec, a bubbly, charismatic former street fighter, extremely popular down under. Usually fights in front of sellout crowds of 15,000 or more in his homeland. Fennec has not learned his lesson. He went to the body again, leaving his head wildly exposed, and back came Azuma with that hook. Didn't have the same effect, but it's there. Fennec's trainer for Johnny Lewis says Fennec is the most loyal guy in the world who would die to save a friend. But he can also be the cruelest, most terrifying, most vicious person alive. Inside the ring, I hope he amended. Well, most boxers are that way. Most boxers are nice. Most of them are kind people outside and almost gentle people outside. Inside the ring, it's something different. You can't find a nicer guy than Azuma Nelson. Or Bose Edwards from Africa either. Same kind of guy. Inside, devastating. Africa has produced its great champions. The Stick Tiger, you mentioned him. David Little, Poison Cote, Ayub Kalula, and Cornelius Bose Edwards. And Azuma Nelson in that category as well. Second round a little bit lighter than the first round in action because Azuma has chosen to give him a little motion, make him work a little bit for those shots. Combination by Fennec, missing. Nelson looking impressive here over the course of the first 2 rounds. Fennec showing a little bit of that Aussie street fighting. He didn't wait for that break. He just went right into it. He's from Sydney's tough inner-city Marrickville, the son of 4 Maltese migrants. Good motion by Azuma Nelson. He put in 3 or 4 hard shots and then sprung away before Fennec had a chance to retaliate. The wind has died down considerably. It was gusting up to 30 miles per hour during the Riddick Bowe fight, but it is still quite warm. It's almost 90 degrees, I'd say. I would say that's cool for Azuma Nelson, who just seems to be enjoying this outing and almost having his way with Fennec. 2라운드도 세 분께서 모두 10대 9로 챔피언인 아주마 넬슨의 우세를 채점을 해주셨습니다. 구본정님 2라운드 어떻게 보셨습니까? 네, 1라운드에 이어서 챔피언인 아주마 넬슨 선수의 적극적이고 좀 파워 있는 펀치가 보디 쪽에 많이 들어가면서 좀 우세를 한 것 같습니다. 코토바님. 예, 제프 페넥 선수의 그 작전이 보이는데요. 이렇게 일단 끼고 나서 이제 접근전을 시도하면서 이제 체력전을 유도하려는 게 보이는데 넬슨한테 그게 아직까지는 잘 안 통하는 것 같습니다. 넬슨이 거리를 잘 두고 원투를 거리두기용 원투면서도 거기에 그 파워가 실린 그런 타격이 계속해서 가해져서 초반 흐름은 넬슨이 유리한 쪽으로 끌고 가고 있는 게 맞아 보입니다. 뭐 지금 1, 2라운드 같이 보셨지만 확실히 1, 2라운드는 넬슨이 그 분위기를 잡아가는 것으로 보여집니다. 그럼 3라운드 보시죠.
round 3, scheduled for 12. The WBC Super Featherweight title on the line. Good flurry by Azuma Nelson. Panic getting nowhere with defense, decided to just kind of outpunch Azuma and got more in return from Azuma Nelson. Although Panic has got to fight, that's got to be his defense. He's not a good defensive fighter. Panic's anger at the world tamed by his trainer Johnny Lewis, a soft-spoken songwriter who taught boxing at a neighborhood youth club. Solid left there by Nelson. There's the best punch by Panic all night. That's the best one. There's another one real hard. That one shook Azuma. And the crowd feeling that maybe Panic had Nelson on the ropes. He didn't have him on the ropes, but he certainly wobbled him. He certainly wobbled Azuma. Azuma's in a defensive stance on the ropes, taking everything that Panic wants to get. Panic continues to press the attack. Big turnaround round here for Jeff Panic of Australia. But also missing wildly. Digging into the ribs is Panic. Now he goes upstairs. He's missing a lot, but a lot of those are landing. What's the matter? This one work out of there. Now back comes Azuma Nelson. And that's what you call fighting off the ropes. 4 or 5 hammering shots from Azuma Nelson. But Azuma has been taking a pounding as Jeff Panic is taking this round. Ferocious in-close fighting in the corner just above us. Some monster punches. You don't need the rest of this ring because they're in about 2 feet square and they're not moving. Look at the action. They've been in this corner for over a minute. Again, Azuma in a little bit of trouble. And Panic continues to be the aggressor. But he's paying an awful penalty coming in. He is winning this big, but he's getting hit an awful lot. Is Panic. And now there's blood all over the eye of Panic. 3라운드에서도 3분의 채점은 같았습니다. 하지만 우세를 받은 쪽은 도전자인 제프 페네크였고요. 의견이 모두 비슷하신 것 같은데 감독관인 김형문님 얘기를 한번 들어보죠. 아니 시작하자마자 페네크의 라이트가 넬슨의 앞면에 제대로 꽂히면서 그때부터 경기의 무게추가 페네크한테 쏠리면서 계속 유효타를 적중시키면서 우세한 라운드로 갔는데 되게 두 선수가 상상 이상으로 터프하고 날카롭고 뭔가 중량감 빡빡 상대 앞면에 꽂히는 그 소리가 거의 중량급 이상의 묵직함을 전달하네요. 네. 지금 이제 그 시간이 아마 해가 지는 시간이어서 환한 낮인데 이제 이 경기가 끝나고 타이슨과 러독의 2차전 경기가 벌어질 때는 또 밤으로 바뀌게 됩니다. 그래서 이 당시에 메인 경기 이전에 벌어졌던 경기들은 그 낮 시간대 환한 경기들이 좀 많이 있어요. 그 중에 하나인 것 같습니다. 자, 4라운드 확인해 보겠습니다. And let's see if they can pick up where they left off. It is round 4. I think that cut is more on the nose than in the eye, but his whole facial tissue seems to be getting all foggy. There seems to be too little cut. There's going to be a lot of red blood in this fight. Panic undefeated, 25-0, 19 knockouts. Nelson 33-2 with 25 knockouts. His only losses to the late great Salvador Sanchez and Pernell Whitaker. Well, Boza took the first. Azuma took the first 2 rounds. Panic big in the 3rd. And Panic looking extremely confident. Again, he's backing Nelson into the ropes. Same spot again, Bernie. Same spot.
please. Blood all over the nose and under the left eye of Jeff Fenech. Again, Azuma chooses not to move off that spot. He must like it. He took a hammering there in that last third round. As if there's a magnet above us. Cortez is saying fight your way out, but actually, what more can you ask for these two guys than to fight? They're not tying up. Again, Azuma chooses not to move away. Come on, come on, come on, hit on the brake, don't hit on the brake, hit on the brake. Cortez warning, don't hit on the brake. Again, Azuma stands still. Now Fenech measuring Nelson out. Work at it, come on, your hands are free, let him out, come on, work at it. Fenech is certainly intimidating Azuma right now. Azuma's just not the offensive fighter that he was in these first two. Maybe he's hurt worse than we think he is. He certainly is not giving emotion nor getting out to where he can have his superior skill come to run. This is what we want. We're in the trenches. This is what Jeff Fenech wants. Some bullying tactics there by Fenech, who has really turned this around after losing the first two rounds. Now uppercuts with the left by Nelson, but not phasing Fenech. Except the cuts are getting worse. They're under the eye and the nose. Good, solid punches by Fenech. And now comes Azuma Nelson with a hammering attack to the body, going up to the head and landing. Cortez a little bit too much into this exchange. These two guys don't need anybody right now. Fenech's face beginning to fall apart. But he is inflicting punishment on the body of Azuma Nelson in the meantime. He's landing 2-3 to 1 and impressing the judges. He's on the offense, but look at this. Oh, Nelson. He turns him around. And it comes Fenech. And back comes Fenech. What a display of guts on the part of both men. Watch a minute, guys. When's the last time you saw that many uppercuts in a row? An incredible amount of punches being thrown. Wow. 자, 이번 4라운드도 세 분의 의견이 일치가 됐습니다. 모두 도전자인 제프 페네크에게 10대 9로 우세 채점을 해주셨고요. 또 김형문님도 채점을 하지 않지만 페네크가 좀 우세한 것으로 봤다고 지금 멘트를 해주셨는데 일단 4라운드까지는 세 분의 채점이 모두 똑같아요. 경기 내용 자체가 그렇게 지금 진행이 돼가고 있습니다. 이번 라운드 코토바님 평 좀 해주시죠. 3라운드부터 제프 페넥 특유의 복싱이 나오기 시작하네요. 그 코너에 루프에 가둬놓고 상대를 루프에 가둬놓고 그 체력전을 통해서 그 압박하는 그런 특유의 그 복싱인데 아주마 넬슨이 1, 2라운드에는 그런 식의 압박 전략을 잘 피해갔는데 3라운드부터는 뭐 어쩔 수 없이 힘에서 밀리는지 어떤지 잘 모르겠는데 그 로프에서 지금 나오지 않고 있는 지금 시간이 계속되고 있거든요. 이렇게 되면은 아주마 넬슨이 아무리 뭐 효과적인 반격을 한다고 해도 일단은 기라든가 뭐 이렇게 또 이렇게 자기가 주먹을 휘두를 수 있는 이렇게 반경 안에서 그 이렇게 불리하기 때문에 제프 페넥이 이런 상태의 흐름을 계속 유지한다면은 유리하게 끌고 가지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 자, 지금 2대2로 4라운드까지는 팽팽한 그 양상입니다. 5라운드 보시겠습니다. They're talking about Terrence Ali as the prospective opponent for Julio Cesar Chavez. But back to this fight right here. It is round 5, and it has lived up to its billing. Well, it's an even fight. First two rounds for Azuma Nelson and the next two for Fenech, but they were very, very close rounds because don't believe for a minute that he inflicted a lot of punishment and didn't take any. He took an awful beating from Azuma Nelson. Here's a novelty. They're in the center of the ring. Well, so long as you don't get next to this magnet that we have here in this corner. It's time for a breather. It's time for a breather. And here they are again. Fenech on top of Nelson. The same deal. 3 straight rounds like this. Whoever thought of the term in the trenches was thinking of this when they made up that term. And in this case, perhaps in the phone booth would be appropriate. Cortez, a veteran of many fights, saying, watch the head, but he's letting them fight. He's very close to both men. All right, come on, your hands are free, guys. Come on, your hands are free. Punch out of there.
No rest for the weary. Cortez right on top. If they tie each other up, there's no rest. It's all punches. Thundering right hand by Jeff Fenech that got through. Oh, work out it. Watch your heads attack. Both of you guys, come on. And the in-close fighting rages on. Oh, look out. And we are now trying to see what's going to happen with the heat and the condition. Actually, it is not very hot here right now. It is nice. The breeze is coming up. The shades come up. It should not be a factor. Okay, wait a minute. Well, it should be a factor. The two cuts that Fenech got, and they get worse. Here he goes. Again, hard hammering shots by Fenech. But Nelson keeps coming back. Oh, work out it. Come on, your hands are free. The difference is that the judges perceive one as the offensive fighter and the other. Now look at the rhythm of Azula Nelson. And back comes Fenech. Fenech like a machine gun. Ooh, nice hard hammering shot. But here comes Fenech back with more. Oh, punch out there. Come on, your hands are free. Come on, wrestle elbow. Come on. He looks like he's wearing out Azula Nelson, does Fenech. Elbow, come on, and that is usually Nelson's strategy. Accumulate punches and then go in for the finish. It is perhaps the 32 years that are showing on Azula Nelson because he is beginning to take a pounding. Even his arms are starting to lower. He is becoming a target. Come on, work out. Come on. Come on, get him out. Final seconds of round 5. It has been non-stop punching. 5라운드에도 세 분의 채점이 일치했습니다. 10대 9로 도전자인 제프 페네크의 손을 들어주셨고요. 구본정님 5라운드 어떻게 보셨나요? 네, 4회에 이어서 계속 지금 도전자 제프 페넥 선수가 주먹 숫자도 훨씬 많고 그 옆구리 공격이 주요하면서 힘으로 압도하는 것 같습니다. 지금 한쪽 코너에 빠져서 계속 그쪽에서 이제 경기가 진행되고 있는데 김형문님 어떤 양상으로 보시나요? 처음에 1, 2라운드는 굉장히 특유의 날카로운 공격을 보여서 역시 명복서다, 명장이다라고 했는데 페네크가 거기에 기가 꺾이지 않고 오히려 터프하게 받아치면서 3라운드에 묵직하고 날카로운 라이트를 적중시키면서 그때부터 자기 흐름대로 끌고 와서 자기가 좋아하는 코너에 몰아넣고 사정없이 그냥 마구잡이 펀치를 던지는 게 아니라 앞면에 있다가 레프트로 보디 펀치를 날카롭게 한번 찍어줘서 기동성을 좀 늦춰놓은 다음에 다시 또 앞면에 공격을 하는 되게 영리한 검토를 해서 자기가 우세를 좀 가져가는 것 같고요. 넬슨은 역시 터프가이답게 절대로 받아쳤으면 받아치지 먼저 클리치하지 않고 끝까지 그런 공격적인 모습, 코너에 갇혀서도 공격적인 모습을 보여주는 것 같아서 역시 볼만한 시합인 것 같고 자기 이름값을 확실히 하는 것 같습니다. 두 선수 다. 뭐 어쨌든 내용이 참 재밌게 전개가 되고 있습니다. 자, 6라운드 확인해 보겠습니다. The Mighty Warrior getting set to do battle with the Thunder from down under again. Round 6. You better start thinking some way to turn this around. I have him just slipping back one round. He's now 48 to 47, or 3 rounds to 2, with Fenech ahead. Of course, that is entirely unofficial. Combination by Nelson, but having no effect. No, but at least he's not getting pounded in the corner. The round has just started, Ferdy. The magnet is being revved up. Wild miss by Nelson. Nelson looks tired. He's getting sloppy and tired. And who wouldn't be after that 3 rounds of pounding in the corner? On the other hand, Fenech looks fresh. Fenech looks like this is what he does for a living. And coming off 2 tough rounds, the first 2 rounds, he really has turned things around. Cuts, no factor up the mount. Great corner work has stopped the cuts. He's not even bleeding right now. Good heavy movement too by Fenech, able to elude those punches. Cortez says no holding to Jeff Fenech. Not that much snap in the punches of Azula Nelson right now. He could be laying a trap. It's not punching. He's not punching hard. And Nelson's eyes bloodshot.
Past the midway mark, round 6. Action not as heated, yes. A breather round for both fighters. Oh, there he is to the rope. Let's see if he moves on. Nelson just trying to get a second win, but Fenech trying not to let up, looking to apply the pressure. Right there. Azumi should have circled away and into the middle of the ring. He should, once he gets around the ropes, he should get away. Like right now. Don't stand there. Get away. Get in the middle of the ring. Ooh, nice right hand by Fenech. No effect, but nice one. And these are now pretty pat punches by Nelson, having no effect on Fenech. He's either tired or he's trying to lull him into a hard punch. But they don't. They seem sloppy. Now using pushing tactics, Nelson. But again, having no impact on the hard charging Fenech. Solid right to the head by Fenech. A flurry to the head by Jeff Fenech. Fenech again picking up the pace. And he is in great shape. Should Azumi Nelson be expending his energy? 6라운드도 세 분의 채점이 일치했습니다. 지금 모두 10대 9로 도전자인 페네크의 우세를 채점을 해주셨고요. 이성열 이사님 얘기 좀 들어보죠. 지금 방금 말씀하셨듯이 1, 2라운드에 아즈마 넬슨의 그 유연한 몸놀림에 페네치가 좀 당황했던 모습을 한 2라운드 보여줬었는데 3라운드에 이제 어떤 코칭을 받고 났는지 모르겠는데 큰 펀치를 2방을 적중시킨 이후에 지금 이렇게까지 지금 6라운드까지 그 기세, 그 2방에 그 약간 아즈마 넬슨의 충격을 받았다고 할 수 있는 그런 모습을 보였는데 그 뒤로 계속 지금 같은 코너에 마치 문성길 나나코나도전처럼 같은 코너에 계속 몰아놓고 일방적인 구타를 지금 하는 모습인데 아즈마 넬슨이 지금 어떤 작전의 변화가 없으면은 좀 오늘 경기 힘들지 않을까 생각하는데 지금까지 많이 지금 당황하고 있습니다. 아즈마 넬슨. 자, 뭐 1, 2라운드는 챔피언, 그리고 3라운드부터 6라운드까지는 도전자. 지금 이렇게 의견이 일치돼가고 있고요. 이제 7라운드 보시죠. Leading the Chicago Bulls to the NBA title recently, now round 7. Arrested Azumi Nelson should now begin to start boxing out in the middle of the ring and away from those ropes. No particular instructions in either corner, just a little encouragement. Fenech's corner seems to think they're in command, and they are close. It's a close fight. He could be ahead by 1 round or even along about now. Fenech, 3-time world champ. His first fight on American soil, trying to become only the 4th fighter to earn 4 different divisional world titles, joining Leonard, Hearns, and Duran. Now, this is what they call a go-figure fight. Here's a guy that hadn't fought in 2 years. He looks like he just fought 6 weeks ago. Here's a guy that's 32 years old, and you can't tell whether 32 is too old for him right now. He's certainly not as fast as he was when he began. Those 3 rounds on the ropes have taken an awful lot out of Azumi Nelson. And apparently those 2 years of rest have been positive for Jeff Fenech. A right hand by Jeff Fenech that stunned Azumi Nelson. Well, they said he was a warrior. He's every bit of that. Yeah, he has taken a lot of punishment. And here he goes again. Jeff Fenech on the attack. But this time, he uses the other corner. Am I glad to see him over there? Finally, I get to see what's happening. Fenech again, turning it on. Many of those punches are penetrating. It's not as if he's not getting hit either. It's a give and take with Fenech just landing more and harder punches. What's amazing is they're butting heads. It's amazing that there hasn't been a big cut on either man. Nelson a stationary target at times.
Fennec is landing to the head of Nelson. Fennec opens up and lands with a right. Those are glancing blows off the shoulder by Nelson. Azuma's just laying traps, but they just don't close. He's laying traps for hard punches that don't land. In the meantime, he's eating a lot of left. 7라운드에도 세 분의 그 채점이 일치됐습니다. 10대 9로 도전자인 제프 페네크의 우세를 모두 채점해 주셨고요. 김형문님 이번 라운드 어떻게 보셨나요? 한 번의 흐름이 넘어간 뒤로 계속 흐름을 찾아오지 못하고 또 흐름을 뺏은 페네크가 계속 또 자기 페이스를 꾸준히 유지해가고 자기 스타일대로 가는 걸로 봐서 일단은 그걸로 봐서 페네크 선수가 확실하게 넬슨을 많이 연구하고 온 것 같고, 넬슨은 한 4라운드부터는 확실하게 펀치의 날카로움이 약간 좀 무뎌지고 좀 더 늪에 빠진 것처럼 점점 수렁으로 다가가는 좀 그런 양상을 보는 것 같습니다. 자, 8라운드 확인해 보시죠. Round number 8, scheduled for 12. They're battling for Azuma Nelson's WBC Super Featherweight title, and Jeff Fennec in the black trunks, since the end of the second round, has been the man in charge. In the corner, Azuma Nelson is told this is slipping away from you. It's still a close fight, but it's slipping away. It's got to be you first. Stay out of those corners. Nelson trying to set up the right with the left jab, but Fennec is right there and has no problem with it. Azuma has lost the snap in his punches. What was there through the first 3 or 4 rounds are now just pillows coming out. He's just not landing that hard. He punched himself out over those first 2 rounds, and then Fennec took over. And Nelson has absorbed a lot of punishment. Again, with pulling tactics by Fennec. Azuma must stay on the run. He cannot go to the ropes. Nelson has exerted a lot of energy under this hot desert sun, and he's 32. And so far, no signs of any hand problems in terms of Jeff Fennec. Well, if there are, he's certainly stoical about pain because he's thrown him with everything he's got. And the cuts, I repeat, are no factor. Great job in the corner. The cut man is also Johnny Lewis. Fennec. Fennec never runs out of gas or evil intention, and there they are on the ropes again, and it's Fennec's round again. Again, Azuma doesn't move away like he should. They should be telling him that in the corner. Get off those ropes. When the referee breaks, you use the referee. Get between him and the fighter. See, move away right then. He didn't. Now he's back against the ropes. What an outstanding exhibition here by Australian Jeff Fennec. Having his way now with the champion Azuma Nelson. And very light on his feet, dancing around. Nice inside uppercut by Azuma. Not enough. The first solid punch landed in many rounds. 드디어 8라운드에서 채점이 갈렸습니다. 이성열 이사님이 10대 9로 챔피언인 넬슨에게 점수를 주셨고, 구본정님과 서준환님은 10대 9로 그 도전자인 페네크의 우세를 채점을 해주셨어요. 이성열 이사님 말씀부터 들어보죠. 제프 페네치가 7라운드까지 좀 힘을
너무 썼는지 모르겠는데 8라운드에 약간 늦꿔주는 건지 아니면 체력이 약간 힘겨워하는 건지 그 전까지 보여줬던 그 러싱 파이팅을 보여주지 못했고 그 넬슨이 특유의 그 리듬 복싱을 다시 약간 살아나면서 제프 페네치의 안면에 몇 차례 적중이 들어가면서 포인트로서는 아즈마 넬슨이 확실히 우위를 점한 것 같아서 이번 라운드는 아즈마 넬슨의 라운드로 정했습니다. 구본정님은 그 도전자인 페네크의 라운드로 보셨는데요. 네. 7회까지 양상하고는 좀 8회 약간 다르긴 했는데 그래도 챔피언의 주먹이 좀 빈도적인 측면에서 제프 페네치가 더 압도했고 스피드가 좀 많이 떨어진 것 같아요. 챔피언이 좀 유효타가 많았던 도전자의 우승을 받습니다. 그렇군요. 자, 그럼 9라운드 가보시죠. And round 9. Let's see if Nelson can reach back. He's got to do something better than he's done because Fenech has been in command. Even though it's close enough on points that it's still within reach, but he's got to have something impressive going. He has Azuma Nelson. Let's watch. A lot of dancing around by Nelson, expending energy. Got to do something to keep this guy off to get him to trap on the ropes. He has not been able to solve Jeff Fenech. What seems to be a tremendous advantage for Azuma, that Fenech just stands in front of you, turned out to be a disadvantage. Nelson really on his bicycle now, but so far not getting anywhere as a result. Fenech just waiting for his moment. Azuma Nelson's punches, as I point out to you, watch them, they're power punches, they're old man punches. They don't have that zip anymore. He's a dangerous man. He may be husbanding his energy, but right now, he is not punching with the same authority as Fenech. Fenech rated #1 by the WBC, but on the threshold of taking the title away from Azuma Nelson. I just cannot count Azuma Nelson out until the 12th round. I mean, I have seen this guy come back and win so many times. Joe Cortez of New Jersey, the third man in the ring. But Fenech has lived up to all the billing I've been hearing from Australia and New Zealand. All the people down there tell me this guy is great. And so far he has been today. The only Aussie ever to hold more than one world title. Hey, if they had him in Gallipoli, they might have won that. That's right. He became a world champ in only his 7th pro fight when the IBF Bantamweight title back in '85. Again to the ropes. And he's got Nelson on the defensive once again. Nelson kind of battled his way out. But hitting nothing. But hitting nothing. They did a superb job with those cuts on Fenech's face. They have. We keep mentioning it, but you have to. He had it looked like such trouble at the beginning and nothing, not a bit of blood. Very soft punches, if you can call them that, by Azuma Nelson. No energy punches. Well, Fenech has to be tired too, but holding his own. Fenech looks like one of these wind-up dolls who's going to do this all night long. A human windmill. Yeah, it's like those batteries that add the batteries. That was after the foul, and that really hurt Fenech. 자, 9라운드에서는 다시 채점 일치가 됐습니다. 이번 라운드는 10대 9로 오랜만에 챔피언인 아즈마 넬슨에게 몰표가 갔습니다. 이번 라운드 김형문님 어떻게 보셨나요? 확실히 8라운드 앞선 8라운드보다는 좀 더 자기 페이스를 찾은 것 같고 코너에 몰려서도 그냥 몰린 상태로 있지 말고 악착같이 연타를 해서 받아치고 하는 걸로 받아치고 또 종종 여러 가지를 유효타를 앞면에 터뜨리는 걸로 봐서 넬슨이 이제는 좀 뭔가 정신이 좀 돌아온 것 같고요. 그에 반해 페네크가 너무 자신만의 압박 복싱을 계속 꾸준히 펼쳤는 나머지 약간 기동성이나 약간 손 나가는 그런 날카로움이 약간 무뎌진 감이 좀 있는 것 같았습니다.
코토바님, 이번 라운드 사실 페네크 좀 만만치 않은데. 만만치는 않았는데 아주마 넬슨이 확실히 그 노련하긴 하네요. 그 어떻게 해야 자기가 페네크의 덫에 빠지지 않은지를 아는 것 같아요. 근데 그 사이에는 뭐 무슨 이유에서인지 뭐 좀 충격이 있었는지 아니면 뭐 체력 비축을 위해서였는지 로프에 스스로 갇히는 모습을 계속 보여주다가 이 8라운드를 기점으로 해가지고 이제 로프에서 빠져나와가지고 점차 외곽을 돌면서 이제 원거리 타격을 이렇게 주로 하는데 제프 페네크가 확실히 지금 이제 김형문님도 그런 지적을 하셨는데 그런 압박 복싱에 너무 능하다 보니까 그런 기동성이 조금 떨어져서 그런 펀치를 고스란히 다 허용하고 이제 그러다 보니까 이번 라운드는 아주마 넬슨에게 넘어가게 된 것 같습니다. 자, 이제 10라운드로 가보겠습니다. And in the words of Johnny Lewis, you gotta make to the ears of Australian Jeff Fenech. The bell sounding, but Nelson is not yet ready to resume. I think they're looking for the mouthpiece. It's buried in the bucket. And Nelson says, let's get it on regardless. And Cortez is trying to hold things off. I have never seen anybody that inept. I have never seen. They look like they're fishing for crabs in the bucket. Very bizarre. He just said in Spanish, look in your pockets. The guy said, no, I don't have it. So the great disappearing mouthpiece has befuddled all these people now. They're trying to say, well, what happens now is he fights without it, I think. No, this was not lost during the round. Some quarterman took it and in his nervousness put it in his pocket, and that was Buffalo Martin. They found it, and we are ready to continue. Round 10. The case of the disappearing mouthpiece. Very unusual. Now, Azuma got some more time to get ready. I think that probably helped Azuma, made him mad. He had put the mouthpiece on with all the funky things. Cortez got hit by accident by a Fenech leg. Cortez can take a great punch. We've seen Cortez get hammered before. He takes good. See the body shots that he doesn't do well with. We have seen a little bit of everything here in this fight. What is left? Nelson showing some pizzazz here. Yeah, he's finally showing a little bit of snap. But it may be just too late. We're in the 10th round, and Fenech is on a streak. Looks like Nelson will need a knockout. He's going downstairs and up, but Fenech once again off. Dirty stuff by both guys, but Fenech rubbed his laces all over the face of Azuma Nelson. Things are getting tough here, folks. They said this was a tough street fighter, and that's what this is. Jeff Fenech is some kind of tough guy. They said he would have been a big hero had he been on television. I can tell you, he would have been a big hero here. He fights like this. He's been on a couple of times to the United States, but it's the first time he's fighting in North America. And of course, with a quality opponent in Azuma Nelson, who is getting handed to him. And a chance to get some big money fights if he could prevail here tonight. Back to the ropes. If you notice, there is where Fenech, not once has Fenech been against the ropes, not once. It's Azuma taking punishment against the ropes. And that is the story of this fight. Ever since the end of the second round, it has been all Fenech. Wild exchange in the corner. But Fenech landing most of those blows. Back comes Nelson with a combination to the head. And Fenech is making contact. Well, he's punching 20 and 30 times.
before Azuma gets cracked with one punch. I mean, that last series was a huge amount of punches. First time Fennec has felt the ropes at his back. Whoa! Oh! What a shot! 자, 볼거리가 많았던 10라운드 채점도 갈렸습니다. 서준환님께서 10대 9로 챔피언인 넬슨에게 우세를 주셨고, 구본정님과 이성렬 이사님은 10대 9로 도전자 페네크의 손을 들어주셨습니다. 구본정님 얘기부터 들어보죠. 이렇게 어느 한 선수가 초반 라운드처럼 확실하게 가져가는 것 같지는 않은데 조금 더 그래도 공격적이었던 도전자의 우세였지 않나 이렇게 보고 있습니다. 어그레시브를 높게 보신 것 같습니다. 이성렬 이사님. 예, 이번에는 제프 페네치가 지난 두세 라운드 정도에서 힘을 못 썼다는 것을 생각을 했는지 좀 점수를 좀 따보겠다는 그런 의지로 아즈만에서는 아주 세차게 몰아붙여서 점수를 꼭 따겠다는 그런 의지만으로도 점수를 충분히 줄 만한 그런 펀치 숫자가 비슷했지만은 그럼 제프 페네치의 그 투지가 좀 더 빛을 발하지 않았나 하는 생각입니다. 그 챔피언인 넬슨에게 포인트를 주신 서준환님. 예, 우선 제프 페넥이 어떻게 해서든지 지금 이성렬 이사님 말씀에 그런 강박을 보여주는 행동, 이를테면은 그 머리로 막 들이밀고 일단은 로프에 가둬놓고 보겠다라는 그런 제스처 같은 게 조금 채점에서는 오히려 조금 부작용을 불러일으키지 않았나 생각이 되고요. 그런 거에 비해서 실속이 없었어요. 이렇게 보면 막 이렇게 막 요란한 제스처만 했었지 실속은 없었던 데반에 이제 넬슨은 그 라운드 초반에 이렇게 외곽을 돌면서 그리고 로프에 갇혀서도 결과적으로 페넥이 머리로 들이밀고 막 이렇게 몸부림친 거에 비해서는 오히려 효과적으로 잘 받아치지 않았나 해서 챔피언인 넬슨에게 점수를 더 줬습니다. 자, 이제 라스베이거스 미라지호텔도 해가 저물어 가고 있습니다. 자, 이제 11라운드 보시겠습니다. Round 11. This is for Nelson's WBC Super Featherweight title. And it is beginning to look more and more like Azuma Nelson just may need a knockout to win here. Fennec in total command. Fennec has been the aggressor. Fennec has been the man that lands 3-4 punches to one. When you talk about ring generalship, it's as if Fennec came up with the expression. Again, Fennec equal to the task and anything that Nelson throws at him. No, again, I point out to you the soft nature of Azuma's punches. At 32, it's perhaps time to think about something else. They just aren't there. This is not the Azuma Nelson I'm used to looking at. He's not punching with authority. This could be the decline of an era. Azuma Nelson, two-time world champ, former WBC featherweight champion, currently the WBC super featherweight champ. He'll be 33 July 19th, champion for 7 of the 11 years he's been pro. What an outstanding career. A decent, honorable man, but tonight he is meeting a ferocious man from down under. Relentless is the word that you have to apply to Jeff Fennec's attack. Fennec's been waiting 2 years to show off his skills in the United States. He's got Nelson backing up again. And buckling. Backing and buckling. The consistency of Fennec is what is so impressive. It started early third, it hasn't let up.
It's almost as if we're in the third round. It's the same type of strength, the same type of energy, the same type of punching power. This has been an amazing exhibition of willpower on the part of Jeff Fenech. He has imposed his will on a Zuma Nelson who's caving in. And Fenech continues to be on the attack. 이번 11라운드는 세 분 모두 10대 9로 도전자인 제프 페네크의 손을 들어주셨습니다. 구본정님 11라운드 평가 좀 해주시죠. 네, 11라운드까지 왔는데도 도전자의 그 스피드나 힘의 복싱은 사그라들지 않고 계속 밀어붙이는 게 정말 대단한 복서라고 다시 한번 생각이 들고, 아까 서두에 말씀하셨는데 뭐 우리나라에 모 복서와 뭐 대전설이 있었는데 안 하길 잘한 것 같습니다. 자, 이제 마지막 한 라운드 남았습니다. 이제 파이널 라운드 12라운드입니다. Here we go, they cut close, round 12. Only 5 of Fenech's opponents have heard the final bell, so that is some tribute to Zuma Nelson, but he is going to have to do something really big here and knock Fenech out. And he seems to sense it. He's going with everything he's got. And Fenech comes back in frenetic fashion. Fenech seems to love that better than anything. Fenech has caution is not a word in Fenech's vocabulary. Somebody hasn't told him he's way ahead here. I mean, he's fighting like he's behind. Really, all he has to do is stay away, but that's not his style. Well, this man knows only one thing, what courage and what determination and what force for Jeff Fenech. I thought it was going to be the fight of the night so far, and it has been. Fenech coming forward most of the fight. And some good head movement there by Fenech, showing fine defensive skill. And again, you can't say enough about the cut man, Johnny Lewis, doing a superb job with Jeff Fenech under the left arm. And here we are again in our corner. Sounds so romantic. Well, it's appropriate. It was this way most of the fight. Maybe it'll end this way. Let go. Come on, let go. Overhand right by Nelson, that miss. We got to go. He is going for the ball, no question. That's all he's got left now. And it doesn't intimidate Fenech. He doesn't want to get away. He wants to stay right there. Now he's backing Fenech up. But Fenech comes right back. It's going to take a tremendous counterpunch, one of those lucky punches to stop Fenech. And it doesn't appear that Zuma Nelson has the power to carry that out. Oh, we've seen just about everything in this fight. Anything's possible. Well, if this is the end of Zuma Nelson's career, he's had a long and honorable one, and he has been a fighting gentleman. One of a long line of warriors to come out of Africa, and he's going out in style, right in the corner and punching as hard as he can. He will still be a hero in his native Accra, Ghana. And let us remind you that we're talking very cockily, but we don't have the judges' scorecard. Fenech all over Nelson. Zuma fighting from memory, but it's now history. What a fight! 자, 다 봤습니다. 이제 12라운드 봤는데 일단 12라운드 얘기를 나누고 총평에 대해서 한번 들어본 후에 그 공식적인 오피셜 그 결과를 보도록 하겠습니다. 이번 12라운드는 그 모두 그 10대 9로 도전자인 페네크의 손을 들어주셨어요. 뭐 막판에는 KO가 다운이 나오지 않을까 싶을 정도로 도전자인 페네크의 공세가 아주 인상적이었는데, 이성열 이사님 얘기 들어보죠. 마지막 라운드에는 서로가
이제 마지막 혼신의 힘을 다해서 마지막 한 라운드 남았기 때문에 주먹이 좀 이제 모션이 커졌죠. 그러면서 서로 이제 끝내려고 하는 그런 주먹도 서로 교환이 됐는데 거기서 아즈만 넬슨이 먼저 큰 게 허용이 되니까 그 다음부터는 근데 다행인 거는 한 20여 초 남겨놓고서 이렇게 그런 큰 펀치들이 들어갔기 때문에 다행히 KO는 다운이나 KO는 장면은 나오지 않았고 확실하게 이번에는 가져간 잘하면 10대 8까지도 쓸 수 있겠지만 그 정도까지는 아니고 한 10대 9 정도의 한 점차 정도 제프 페넥의 승리로 받고 이런 경기를 했을 때는 거의 아무리 호주 선수지만 제프 페넥 도전자가 아마 판정으로 좀 조금 넉넉하게 승리하지 않았을까 하는 그런 생각이 듭니다. 자, 지금 세 분께서 채점해 주신 점수 집계가 다 끝났습니다. 지금 집계표가 화면에 나가고 있는데요. 서준환님과 이성열 이사님의 스코어가 같습니다. 116대 112 제프 페네크의 우세로 채점을 해주셨고 구본정님은 117대 111 역시 그 제프 페네크의 우세로 채점을 해주셨어요. 일단 이 상황 저희가 있는 여기서는 이견의 여지가 없는 그 페네크의 승리로 보여졌는데 이 경기의 감독관이신 김형문님은 어떻게 보셨는지? 초반에는 마지막 12라운드에는 10대 8로 채점해도 전혀 이상하지 않을 정도로 막판 한 30초에는 정말 위험한 상황이 발생했고 그 상황에서도 어떻게든 중심을 잡으면서 KO패를 면한 아즈만 넬슨 선수도 정말 대단하고 마지막까지 1라운드부터 12라운드까지 초질간 자기 페이스를 유지한 제프 페네크 선수의 그 노력과 열정도 정말 더 대단한 것 같습니다. 채점을 하지 않고 보셨는데 두 선수 중에 누가 이겼다고 생각하세요? 저는 제프 페네크가 당연히 좀 한 4점 다운 없는데도 한 4점은 확실하게 이겼다고 저도 봅니다. 그렇군요. 자, 그럼 이 경기에 대한 전체적인 총평을 한번 들어보겠습니다. 고토바님. 예. 초반에 아즈만 넬슨의 몸놀림이 아주 좋고 리듬 복싱이라고 할 만한 그런 유연함 같은 게 보여서 제프 페넥이 아무리 천하장사일지라도 조금 어렵지 않겠는가 이제 이런 예상이 가능할 수 있었는데 3라운드부터 이게 저돌적으로 휘몰아치는 그 폭풍 러싱 파이팅이 시작되니까 정신을 못 차리고 그게 이제 경기 중반까지 이어지고 경기 중반에 반짝 아즈만 넬슨이 살아나는가 싶었지만 결과적으로 그 데미지를 아즈만 넬슨은 결국 극복 못하고 제프 페넥의 힘에 눌린 한 판이 아니었나 그렇게 생각이 됩니다. 구본정님은 어떻게 보셨나요? 우선 굉장히 좋은 시합이라고 생각을 하고 있고요. 도전자인 제프 페네크 선수의 경이로운 체력이 정말 그 당시에도 느꼈지만 지금 오늘 다시 보니까 더 대단하다고 느껴집니다. 두 선수가 정말 좋은 시합 했는데 끝까지 스피드하고 어그레시브에서 앞선 도전자의 완승인 것 같습니다. 이성열 이사님 총평 부탁드립니다. 제프 페네치가 약간 호주 선수다 보니까 그렇게 강하겠냐는 그런 선입견이 좀 있었는데 이 아즈만 넬슨 1차전을 보고 다시 이제 평가가 되는 그런 상황이고 그다음에 아즈만 넬슨이 전성기 때 이 1차전이 아즈만 넬슨의 전성기 때 모습이 아닌 것 같아요. 지금 보면은 어떤 이유에서인지 연습을 좀 덜 했는지 아니면은 뭐가 잘못됐는지 지금 베스트 컨디션은 아니었던 걸로 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서 그것과 제프 페네치의 그 힘의 복싱에 맞물려서 이런 경기 결과가 나온 것 같은데 나이로 보면은 그렇게까지 꺾이는 나이는 아닌 것 같은데 하여튼 예전에 그 베스트 컨디션이 아니어서 이런 경기 내용을 했는지 모르겠지만 하여튼 졸전이었어요. 아즈만 넬슨 입장에서는. 지금 저희가 이제 제프 페네치 또 제프 페네크 또 중계 화면에서 제프 페닉 이렇게 나오는데 과거에 이제 펀치라인이 80년대 국내에 있을 때 또한 그 신문 지상에 소개될 때는
페네치라고 소개가 됐었어요. 그래서 저희 올드 팬들은 페네치라는 이름이 훨씬 귀에 익숙하기도 하고, 근데 올바로 쓸 때 읽는 이름은 페네크가 맞습니다. 하지만 이제 그 부를 때는 또 페닉이라고 이제 부르기 때문에 뭐 어떻게 불러도 똑같은 제프 페네크를 말하는 그 얘기고요. 일단은 저희가 봤을 때는 페네크가 이제 그 뭐 도전자 입장에서 좀 완승을 거둔 그런 경기 내용이었다고 보여졌는데, 공식적인 결과를 한번 보시고 다시 얘기를 나눠보겠습니다. Sensational action here at the Mirage in Las Vegas. The crowd appreciated the efforts, particularly of Australian Jeff Fenech. I have it 117 to 111 or 9 rounds to 3. I think that may be a little bit too ample, but certainly you have to think that if you didn't keep score, the winner of this fight is Fenech. One never knows in Las Vegas, but even here, this has got to be a clear-cut win for Fenech, who has covered himself with glory. It figured to be an exciting fight, and it was an exciting fight. You know, this guy starts even at the beginning. Look at this replay. Even at the beginning, Fenech has the round. Fenech says, "Hey, I'm not going to take it easy. I'm coming right after you. This kind of hell is going to go on for 3 more minutes." And at the very end, he almost knocks out Azula Nelson. What a warrior is this Jeff Fenech! Riveting shots by Jeff Fenech. Look, slow your mind down and start looking. Look at that shot. It almost dropped Azula Nelson. It's like a non-stop punching machine. Like this guy's got some kind of batteries that don't wear out. Nothing. And remember, folks, this is the last round of a savage fight. And this is the last one. I promise you, it's the last one. But look at that. Now, what keeps this guy up but maybe the largest heart in Africa? I mean, he should have lost. I'm sorry, but this guy is one of the great champions of Azula Nelson, and if this is his end, why, it's fitting to go into the hands of a warrior like Jeff Fenech. That is an incredible display by Azula Nelson. Not going down under that barrage by Jeff Fenech. We are set for the decision, and here is Jimmy Lennon Jr. Ladies and gentlemen, before I read the decision, we've all seen an outstanding 12-round title fight. No matter who the winner is, they both deserve a big round of applause for their efforts. Azula Nelson and Jeff Fenech. Well, fans, after 12 rounds of boxing, we have a split decision, and here are the score totals. Judge at ringside, Jerry Roth, scores about 115-113 for Jeff Fenech. Judge at ringside, Miguel Donate, scores about 116-112 Azula Nelson. And judge at ringside, Dave Moretti, scores about 114-114, a draw. The decision is even a draw. Oh, goodness, that is. 자, 일단 공식적인 결과는 스플릿 디시전이에요. 그러니까 1대1 무승부가 나왔기 때문에 스플릿 들어옵니다. 스플릿 디시전 안에 이제 포함이 되기 때문에 지금 공식 결과를 보면 지금 115대 113으로 그 페네크의 우세가 한 명 있었고, 116대 112로 넬슨의 우세, 그리고 114대 114로 동점, 이렇게 1대1 3인 3색의 무승부가 나왔는데, 3라운드부터 한 7라운드까지는 전부 저희가 봤을 때는 페네크가 이제 우세했던 것으로 봤지만, 여기 저지들은 일단 4라운드와 6라운드를 30 모두 넬슨이 가져간 것으로 채점됐어요. 3라운드는 이해가 안 되는데. 진짜 이제 이런 부분들이 일반적으로 저희가 느끼는 복싱 팬의 입장, 또 이제 현장에서 또 그쪽 업에 종사하는 심판들이 본 그런 그 시각이 좀 다르다는 것인데, 뭐 여러 가지 그 의견이 있겠죠. 사실 저희도 잠깐 얘기를 나눴지만, 아주마 넬슨이 이제 당시에 그 천하를 호령하던 타이슨을 데리고 있던 돈킹 휘하의 선수였기 때문에 저런 판정의 이익을 받았을 수도 있고, 뭐 여러 가지 뭐 설이 제기가 되고 있는 그런 상황이지만,
마지막에 페네크가 억울해하는 그 표정은 정말 공감이 좀 갑니다. 뭐 어떠신가요, 이성진 이사님? 그러니까 지금 방금 황 대표님 말씀하셨듯이 동킹 선수를 판정으로 적지에 와서 판정으로 승리를 할 수 있다는 거는 KO가 아니고서는 좀 힘든 그런 한국 경기 중에 지금 선수 이름을 얘기하면 안 되겠지만은 이런 비슷한 경기가 있었어요. 세계타이틀매치 중에 WBA 세계타이틀매치 중에 있었는데 그 경기가 저는 지금 오버랩이 돼서 좀 한국 선수끼리의 대결인가요? 아니요. 저 아시아 쪽 선수하고 한국 선수와의 이제 세계 타이틀전이었는데 이런 비슷한 경기 내용과 비슷한 점수 차이가 난 적이 있었습니다. 그런데 그 경기도 아마 비즈니스적인 면이 조금은 아마 들어가지 않았나 하는 개인적인 생각이고 개인적인 생각이고 그럴 정도로 이 시합도 아마 페네치 입장에서는 미국으로 원정을 와서 동킹 선수를 이 정도 싸워서 이기기는 좀 힘들지 않았나. 경기 외적인 면이 좀 많이 작용하지 않았나는 생각이 들어요. 어떠세요? 페네크 입장에서는 12라운드에 다운을 못 시킨 게 오히려 천추의 한으로 남았을 것 같아. 차라리 그 다운 한번 시켰으면 그랬으면 이겼는데. 예. 근데 그 라운드 10대 8로 줘도 이기죠. 그때 마지막 라운드 114 대 114가 있었기 때문에 네. 다운을 뺏었다면 1점이 더 가니까. 아니 근데 저 정도 휘청됐으면 10대 8로 줘도 좀 안 힘들었을 거예요. 저 당시에는 재량으로 이제 그렇게 할 수는 있었는데 아주 막 뭐 핀치에 몰려서 KO 직전까지 가기 전에는 그런데 마지막 20초가 거의 다리가 흔들릴 정도였고 상체가 눈이 막 돌아갈 정도였어요. 그럼에도 넬슨이 버텼다는 거 두 다리로 그게 더 그렇죠. 페네크 입장에서 시간이 한 10초 정도 10초 더 있으면 한번 다운을 시켰을 것 같은데 그러면 확실하게 승리를 했을 것 같은데 그런 부분에서 좀 운이 안 따랐던 것도 있고 제일 이해 안 되는 게 3라운드를 넬슨이 가져갔다는 느낌. 4라운드. 4라운드를 넬슨이 가져갔다는 느낌 이해가 안 돼. 다른 건 다 몰라도 페네크가 3, 4라운드는 제일 확실하게 이겨 3, 4, 12라운드 3개는 제일 확실하게 이겼다고 봤는데 좀 안타깝고 그 울분이 와이프와 아이까지 그 코너에 몰려서 중앙 코너에 몰려서 한 게 없는데 넬슨이 어떻게 살아남을 되죠? 동킹 선수랑 동킹 찬스를 제대로 누린 거죠. 쉽게 말해서. 확인된 바는 아니니까 뭐 이렇게 섣불리 얘기할 수는 없겠지만 그런 의혹이 갑니다. 당연히 네, 그런 생각이 들고 어쨌든 페네크가 저 경기에서 승리했다면 슈거레이 레너드와 토마스 헌즈 그리고 로베르토 두란만이 저 당시에 4체급 이상을 제패한 선수들이었는데 그 레전드와 어깨를 나란히 할 수 있었던 그 기회가 날아가고 결국은 뭐 문제가 돼서 다시 리매치를 갖게 되죠. 무패 전적도 깨진 그게 그렇죠. 이제 호주 홈으로 넬슨을 불러가서 리매치를 갖게 되는데 결과는 뭐 많은 분들이 아시다시피 처절한 그런 결과가 나왔습니다. 자, 그 오랜 시간 동안 이 논란의 경기 리뷰 시청해 주셔서 감사드리고요. 또 오늘 와서 이렇게 휴일을 반납하고 같이 재밌는 시간을 만들어 주신 우리 패널님들께도 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다.